Welcome. Welcome to our podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable: philosophy, literature, business and life. Вітаю! Ми сьогодні знову продовжуємо нашу мандрівку в те, де можна читати, філософствувати, розмірковувати і гарно проводити час з глибокими людьми і в гарних дружніх стосунках. In the next couple of podcasts, we already started diving into the Lord of the Rings and into the rhizome, in the rhizome teams, what rhizome means, and how those teams are created, how they evolve. In the last podcast, we talked about the first crisis in the team. If you're interested to know what a rhizome is, what rhizomatic teams are, do go back to our previous podcasts and watch them. And if you have any questions, drop them under this video. In the very last podcast, we started the conversation about two towers, the White Tower and the Black Tower, and how those towers impacted the team. The rhizome team, in this case, we mean the Fellowship of the Ring, all those 9 walkers that walk this path, this team that has an extremely ambitious, nearly global mission in the world of the Middle Earth, in the world of Tolkien, and we discussed how they are impacted by the White and the Black Tower, mainly Frodo and Gandalf, and how those towers interact with them, how those towers try to manipulate them or change them, shift them from their mission, move them to a different direction. And where I want to start our conversation today is to look at the bigger picture, maybe in 3 layers. In the layer of a human being, on the level of a team or a business, and on the global level, sort of countries level. Because to me, although it sounds like it might not be connected, but to me the processes on all those levels in essence are the same. I mean, how they are, how the change is happening in those levels, to me it feels the same. And how I want to start today, I'm going to show the map. That's the map drawn by Tolkien, actually. And it shows the map of the Middle Earth and what was happening. And there you have, it's a bit difficult to show it, yes, like this. Super. So we have the Mordor, yes, that's where the Sauron, the Black Tower is, and the whole evil, the center of the evil. And then on that map, you have countries, right? There are countries that are close to Mordor, close to the evil. And then you have countries that go further and further away. And where I would like to start our conversation again today is, funnily enough, or maybe it's not funny at all, what I noticed when I work with individuals or work with teams that going through a transformation, through a certain change, I notice how different parts or different members of the team or different parts of the company, how differently they see the necessity to change, the urgency to change, how differently they see the events that are occurring. You would think that if you have one company, that all of the departments, all of the functions in this company are within the same context, right? Because they serve certain clients, they work in certain markets, so they're all within the same context of one company. But the reality is that everyone's perception is very different. And if you think about the map, so those, if we have, let's say, a client here, or clients, then those who are close to the client, sort of the front line, people who speak to clients on a daily basis, I don't know if we say
airlines, right? People at the gate who work at the gate, the cabin crew, they experience passengers every day. So they would notice any little shifts in clients or customers' behavior. They would notice that something is changing because they see thousands and thousands of people on a daily basis. But then you have, let's say, the management or leadership team or the team that does the planning of the whole airline, all the processes, and they are very far from clients and customers. They are very far from daily context. So they work with data that they accumulate over the long period of time. So they do not see the change in clients and customers, and they wait for a long time to accumulate some sort of data, and then maybe they change something. So they are very far from Mordor in essence. They are very far from the center of things that are happening. I don't know if what I'm trying to say here is that when it seems to me in the change process, in the transformation process, some parts of a team or a business, maybe countries as well, we can discuss that context as well, closer you are to the events, kind of closer you are to the context, faster you understand the necessity to change, the urgency to change, and you're sort of, because I don't know why, maybe we can discuss why is that, because you I don't know whether because you experience it physically, mentally, on all levels, or what's the reason why those who are closer to the center of events, they change a bit faster. I don't say that they change fast, because if we look at the Lord of the Rings, what is it? Rohan, the country with the horses, and Gondor are the closest to the Mordor, to the country of, or kingdom of Mordor. But even them are being manipulated. They are the closest to the context. Evil is on their doorstep. They're literally very close. And yet we know that the White Tower, Saruman, manipulates them. And for a very long time, until Gandalf comes, until the Rhizome and the Fellowship of the Ring come and sort of open their eyes, they live in a different context. They think that things are still in a completely different stage. It might be a bit hectic and chaotic what I'm trying to say, but I want to start this conversation on the reason why we all live in the same context, whether in the company, in the country, in I don't know, in relationship, and yet everyone's perception is so different. Слухаючи тебе, я би трошки, мабуть, переформатувала запитання і підкоригувала. Адже якби ми точно були впевнені, що ті, хто ближче до клієнта, ті швидше інтегрують якісь зміни, то ми би ставили ставку на, знову ж, або сервісні служби, або безпосередньо, не знаю, там, на сейлзів, які поруч з покупцем. Але ж ми маємо різні варіанти. Ми маємо варіант і такий, що топи можуть знати, що ринок завершується раніше, ніж ті, хто працюють з клієнтами, адже клієнти все ще все купляють, і тут немає ніякої негативної динаміки. А топи вже можуть розуміти, що це, наприклад, на рік, на два, бо на горизонті новий продукт, який абсолютно виб'є те, що вони зараз роблять, і це останні, скажімо так, подихи там сьогоднішнього продукту. І навпаки, тобто і так, як ти кажеш, теж дуже часто буває, що люди, які безпосередньо з клієнтами, вони бачать всі ці от мікрозміни, але теж у них не вистачає або готовності перейти від конкретних фактів до абстрагування, про що це взагалі проблема, або немає повноважень замислитись про ці речі і, відповідно, забити в дзвони, або всі живуть сьогоднішнім днем, а до цього ми схильні всі як люди, тобто думати про те, що зараз є, і про проблеми подумаємо згодом. В принципі, теж дієва тактика в якісь моменти, не завжди.
Тому я так думаю, це моя гіпотеза, Толкін вводить ось цю саме різнопланову команду, що там є хтось із близьких сусідів, як з Гондора, так і хтось дуже далекий. Чому? Бо мені здається, що ось ця здатність бачити майбутнє, вона врешті-решт є у різних людей в різних департментах, да? Ну, скажімо так. Тобто я схиляюсь, це моя думка, думати про те, що це не привілея тих, хто безпосередньо працює з клієнтом, а це привілея тих, хто безпосередньо працює зі своєю свідомістю і специфікою власного метапізнання. Тому, коли мені цікаво, як я думаю і чому я так думаю, то чи я, не знаю, sales, чи я бізнес-аналітик, чи я сервіс-менеджер, чи я проджект-менеджер, чи я HR, у мене виникають думки. Тому тут ми, можливо, сходимося до точки, чому є люди, які бачать це майбутнє раніше, ніж інших це майбутнє вже вкусить за одне місце і змусить рухатись. І, як завжди, тих, хто дивиться в це майбутнє, їх менше. Чому? Оце вже цікаве питання, і, мабуть, тут теж в цій же трилогії ми маємо відповідь. Для того, щоб дивитися в майбутнє і ставити перед собою задачу, навіть на виживання, як у них було, треба мати нещадну сміливість. Ти не можеш дивитися в майбутнє, яке є невідомим, з відчуттям безпеки, стабільності, бажання не побачити там нічого шокуючого. Це перше. Але з іншої сторони, я згодна з тобою щодо сусідів. Тут вже працює такий момент. Візьмемо, що в Мордорі у нас не клієнти, а просто якась подія. Да, челендж там запакований, він закодований. І виходить, що сусіди з цим челенджем, вони починають зживатися. І хтось це сприймає як нову норму, а хтось розуміє, що градус цього виклика може вирости настільки, що він тебе зруйнує, і треба діяти, а не що адаптуватися під нього. І тут теж це, знову ж таки, моя частина, там, як я працюю з людьми, я дивлюсь, що адаптивна історія у людей, у всіх нас так чи інакше закладена, у когось вище, у когось менше, але це природня історія адаптуватись під зовнішні негаразди, навіть внутрішні негаразди. Ми адаптуємося, таким чином виживаємо. А от є люди, які, адаптуючись, ще залишають за собою бажання керувати тим, що відбувається. Тобто це не тільки адаптація, тобто більш пасивна позиція, як адаптація з проактивною позицією. І от той же Гандальф, він і адаптується одночасно, він розуміє, з чим він має справу, але він веде проактивну позицію. Але й Толкін нам показує, як взагалі з проактивними позиціями, взагалі не алю. Все дуже складно. Таким чином, автор, пройшовши Другу світову війну, намагається нам сказати, що не треба вірити в те, що все якось зміниться після важких челенджів. Люди, істоти, як і істоти в книжці, досить інерційні і пасивні. Вони не хочуть бачити проблеми, навіть коли вони стоять у тебе під дверима. І отут, мені здається, Толкін взагалі писав все. Це тільки для того, щоб показати, а що робити, коли є ті, які закривають очі на проблему, є ті, які їх спотворюють, є ті, які готові на 0,5% туди включитися. І як взагалі проводити ці переговори, щоб бути почутим, що час змін настав. І ось тут, мені здається, тут було багато моделей, як Гандальф говорив з кожним. Та як кожен з них, кожен із команди
персня намагалися впливати на хід подій. І не часто успішно це все завершувалося. Тобто ми можемо навіть це а тепер беремо бізнес. Є ті, хто як візіонери вже б'ють на спалах, і є ті, які кажуть, ні, ми ще тут нормально в цій концепції попрацюємо, можна всі зміни змоделювати з часом, все. Але зміни моделювати ти не зовсім зможеш, тому що разом з змінами, які ти моделюєш, прийдуть зовнішні зміни. І це завжди буде комбінація викликів сучасності плюс викликів внутрішніх. Тобто, цікаво, ти поставила питання, і я переходжу до думки, що ми в цілому приречені, щоб в команді завжди були різні рівні свідомостей. І більшість з них буде пасивна. І, мабуть, з цим треба зразу погодитись і тільки вибрати тактику, як ми з цим всім будемо діяти. Thank you for correcting me in what I was saying, because it was there are so many ways you can look at that, what is happening with the change, but in reality, as you said, when you take any change management frameworks that are popular in businesses, there are some newer ones, older ones. If you look at all of them, and I don't want to go into discussion how efficient or not efficient each of them in details, but if I generalize a bit or simplify, each model that is currently being used across many businesses, it's linear. What it shows you, the model shows you either it's, I don't know, freeze, unfreeze, freeze, change, unfreeze, is that I don't know, awareness, desire, knowledge, etc. They give you this linear change, as if a human being behaves linearly. And in reality, even within the current context, or even maybe a bit older context, it's always organic. It's never 1, 2, 3, 4. It's always at least to me, it always feels like an organic process. So you cannot just trust that you do A and then after that you can do B. Modeling change from this A, B, C, D perspective. And in essence, you always, and if you are leading or some sort of transformation like Gandalf is, you need to have that what you call multi-focus. So you need to be you need to watch the whole of the process, yes, the whole of the ecosystem, and see how it evolves on all levels and all layers, because you can have, as you said, majority in that passive state of mindset or behavior, but you can have also proactive people in any layer of the company and any layer of the business. Because if you just expect that, I don't know, executives are active or some middle management are active and then non-managerial roles are passive, that's not true, because on any level you can have both passive and proactive people. And the percentage of proactive people on each level is, as you said, is very small. And here we sort of go back to the rhizome. Yes, and this is how rhizome works. When we were discussing in one of our earlier podcasts how rhizome is created in any sort of business, that it can come from any level in the company. You need to be open to that it will happen. Those proactive ambassadors, those proactive members of the rhizome can come from anywhere. But just a little bit going back to when you corrected me, it is very true. And I listening to you, I agree that if I am okay, maybe it's not a client, it's a challenge, but I'm close to clients, I might see things. Yes, and I gave an example of airlines and I don't know, the people who work with passengers on a daily basis, they might notice things, but they might not give might not pay much attention to those things, or they notice, but they don't know what they're noticing yet. Mm-hmm. Yes, or they don't have it in their mindset that they need to connect the dots and think, yes, what it is. And then if you take in the very high level terms,
executives, as you said, might know that, I don't know, we might have problems with fuel because of certain situations in some parts of the world. Or if some theoretical thing, we know that someone will invent a new type of fuel or a new type of airplanes, then we need to change, because in a couple of years' time, in 10 years' time, what we're doing today will just, will bankrupt because we are not with the change. Yes, we're not going. So you are right. It doesn't matter whether you sit far away from the change or close to it. You might still, depends on what level of consciousness you have, on who you are, you might see those things or not. Yes, and it's very much depends not where you are in terms of position or the company level, whether you are, as I said, manager or non-manager. It really, at the end of the day, it depends on who you are and whether you're capable to read a bigger picture, yes, to read those signs of the future. And in Tolkien's, in The Lord of the Rings, we have sort of higher consciousness, yes, higher level of consciousness we have with Gandalf, with Elf Queen and Elf King, the people who see bigger picture, who see in thousands of years. But even them, they're not very coherent in how they're addressing the change, because Elf sees the change, but they look at it first very philosophically. It's just things come, things go. Так, це не Humans було being дуже born, humans die. проактивно. The fact that they see the change and they know the change will come doesn't mean that they're proactively interfering with it or do anything to change things the way they evolve. And actually, apart from Gandalf, and then later on his Fellowship of the Ring, his rhizome, the rest are being rather passive, regardless how much they understand of what's happening. Yes. So we are saying that at the end of the day, if we are going back to the business level or the company, the team level, again and again, what you as a business owner, as a CEO, as a owner of some business processes, what you need to care about is your personal level of consciousness, your identity, and your evolution. Because again, if you do not evolve, you won't be capable to connect all the dots, to see the unknown, to see the future that is coming, to impact others, to do any changes. And in essence, the change will be dragging you and not you modeling or guiding the change or sort of trying to shape the change, yes, or driving with the change, whether it's internal or external or both, because normally if we're talking about massive changes, they're both, they're on both sides, internal and external. So no matter what we do, we go back to that who you are and what you're doing with yourself. And we discussed it in more details in previous podcasts, especially when we talked about The Hobbit and Gandalf's development. But still, we showed kind of a level of companies, right? But I want to ask you, on the level of an individual, looking from the open circle perspective, yes, how the transformation is happening within our consciousness. And I'll just, to those who do not know what the open circle view on consciousness is, and as you presented, you can correct me, because it's just my understanding of it, that we have 4 levels of consciousness. We have body, we have feelings, we have mind, and spiritual level. And all those levels together are who we are. Yes. And in a human sense, let's just imagine that this map is not the map of countries or the map of a team or a business. Let's imagine that this is a map of who I am. It's my body, my feelings, my mind, what I think about things, my values. Within me, is it the same process that, for example, my body might feel, or my spiritual level, my values might ring the bell that, hello, there are some
things happening in the world you might want to change. You might want to start addressing sort of things within you. And maybe you can elaborate on that. Again, maybe I'm just explaining it quite chaotically, but is it the same within us, that how those internal processes are happening? Is it the same process of transformation? Я думаю, що так. Вірніше, в підході Open Circle мале в великому, велике в малому, тобто маленькі екосистеми повторюють. Великі, звичайно, чим більша система, тим вона більш ускладнена. І у неї, якщо в маленькій системі якийсь етап займає дні, то в великій системі це той же самий етап буде займати місяці або роки. Але я тут маленьку тільки ремарку коректировки дам, що всі 4 системи, всі 4 свідомості не є левелами, тобто не є рівнями. Інакше ми робимо ієрархію. Вони є всього лише 4 типами. Тому, це, до речі, якби промовка, яка дуже звична для взагалі людської свідомості. Нам простіше все ранжувати. Да? Тобто поставити це на свої місця, але в такому, як я кажу, 3D-шному рівні. А якщо ми зайдемо, і ми часто говоримо про ризому, чому вона така складна, там є і лінійні, і нелінійні процеси, є ієрархія і горизонтальні речі. Тобто ми отримуємо дуже складну, багатовимірну систему. Те, що, наприклад, на розрізненні, я на програмі розрізнення, яка про багатовимірність, даю Ешера, мистецтво Ешера. Я думаю, що тут є поціновувачі Ешера. Я дуже сподіваюся, що або ті, хто не знають, подивляться на його роботи, то ви побачите, що це неможливо сказати, в якій це площині спроєктовано. Да, там є доля просторових ілюзій, але, тим не менш, ти розумієш, що ти знаходишся в об'ємному просторі, але не зовсім навіть розумієш, як, там, наприклад, ті ж горизонталі пов'язані з вертикалями. Тому тут і складно. Якщо ми беремо команду, де є чітка ієрархія, тут насправді трошки менше питань. Це більш резильєнтно на моменті викликів, але якщо рішення адекватне не знаходиться, воно вмирає назавжди. Тобто вся система вмирає назавжди. Резонна історія, вона дозволяє апробацію різних сценаріїв зі всіх точок, які дотичні до проблеми. І тут мені, як власнику бізнесу, важливо і складно, треба побудувати систему відгуків, щоб я чула повідомлення від будь-якого департаменту, від будь-якого рівня, і я їх чула коректно. Тобто, щоб моя задача як власника процесу, бізнесу, компанії, я маю займатися розвитком, еволюцією себе, хоча б тільки для того, щоб побудувати систему донесення мені чистих повідомлень. І бути готовим з цими повідомленнями працювати. Це, мабуть, найскладніше, бо це не створення просто фідбеків про роботу. Адже я, як менеджер, передаю, наприклад, свої якісь повідомлення менеджеру вищого звена. Той, відповідно, те ж саме. І моє повідомлення з самого початку може бути суттєво спотвореним, поки його крізь себе пронесе кожен наступний рівень. Як зробити так, щоб говорила ризома, адже ризома говорить з кожної точки. Це от і є задача мене як власника. Мало того, що хочу побудувати ризому, тобто коли в мене одночасно є ієрархія, але в цій ієрархії одночасно йде рівноправна комунікація. І як зробити так, щоб від цієї комунікації я отримував нормальне, чисте ехо того, що там діється. Насправді, бути власником – це не означає приймати коректні рішення або бути лідером. Як на мене, це в першу чергу створити середовище, яке буде тобі сигналізувати.
що час прийшов змінювати рішення. І для мене, відповідно, це не так лідерська позиція, як вміння вслухатись, організувати простір, вміння вслухатись в нього. І ось тут вже включається лідерська позиція, те, що я вслухалась, перепакувати в рішення або в цілу схему рішень, з ким я готова це обговорити. Тобто, виходить, що задача того ж SEO більш полягає в тому, щоб дати системі звучати чисто. І якщо вона в проблемі, то вона цим і зазвучить. Навіть якщо показники на сьогоднішній день ще ок, наша ж задача діяти на випередження. Тим паче, що фундаментальні зміни, фундаментальні процеси відбуваються непомітно в економіці, в бізнесі, в соціумі, в політиці. Це так само, коли, не знаю, давайте щось візьмемо там ближче до європейських реалій. Франція впроваджує нову іммігрантську політику через десятиліття. Вона постає перед питаннями, має постати перед питаннями, зараз обговорюються ці дискусії. Хто такі французи? Як поєднати свою культурну платформу західноєвропейської цивілізації з мусульманською цивілізацією? Цього питання не було на початку, коли було прийнято рішення певних іммігрантських програм. Але вони постали, і вони постають все частіше. І це не означає, що ті програми були невірні. Ні, вони привели, як і будь-який елемент, приводить до зміни системи. А чи готові ми на це реагувати? І краще, щоб ми могли реагувати, відповідно, мати діалог з системою короткий, чистий, не через 500 ліній. То ось тут, і бачите, цікаво, ми часто говоримо про цього Гандальфа, він прям якийсь ідеальний тип, але він насправді десь ідеальний в рамках чого? Що він постійно мотається по різних департаментах. І налагоджує єдину спільну систему або середовище систем, яка прийде вчасно. Як ті ж орли, які прилетіли вчасно до фронту. Дуже вчасно. And to him as well, quite a few times. Так. І для того, щоб вони виникали в потрібний момент, вони мали що бути налаштовані. От ризома – це і є налаштування всіх елементів в єдину конструкцію обробки різних повідомлень, інформації, як єдиний хаб, який продукує ці повідомлення. І це не про солідарність, не про об'єднання під одну ціль. Це навпаки при розумінні, що ми різні, і ціль у продажників, і ціль у рекламщиків, і ціль у юридичних відділів будуть різні. Так само, як юридично може бути часто не подобатись те, що хочуть забібесити в рекламу творці. І це треба ще якось синхронізувати. У них можуть бути в департаменті різні взагалі цілі. Тому питання не в тому, що їм малювати єдину ціль, куди вони всі будуть йти. Це вже врешті-решт не сильно продається, це продавалось в минулому вже столітті. Ми все-таки заходимо в дещо. Навіть не в нове століття, а в нову епоху. Коректніше так, ми заходимо в нову епоху, де дуже важко буде це продавати. В епосі штучного інтелекту дуже важко буде продати єдину ціль. А що простіше, це синхроністичність. Я чую тебе, я тебе розумію. А чи створити цю синхроністичність легко? Ні. Тоді от дивимося, як Гандальф мотається по всім цим країнам і намагається їх вивести до певного рівня чуття один одного по сусідству. Тут хтось може сказати, та ви говорите зараз про культурні відмінності в міжнародних компаніях. От коли ми долаємо ці культурні відмінності, ми можемо про щось домовитися. Я не відкидаю культурні відмінності, але за культурними відмінностями все одно постає ще глибший рівень
це людина. Проактивна вона чи пасивна. Бо в будь-якій національності вона може бути проявлена як одною, так і іншою стороною. Це перше. Друге, це задіти її в тому, що вона не одна по-справжньому, не в корпоративному кодексі, який прописаний, що ми там спілкуємося і в нас прозора комунікація, а в тому, що вона реально відчуває зв'язок всіх цих департаментів, і її слово буде донесено теж кудись. Це вибудувати, це як побудувати екосистему. Це так само, як зробити штучний океан. Це дуже складно. Але можливо. Тобто в акваріумі ж тримають океанних рибок, тобто створюють мікросистему для одної рибки в акваріумі, хто любить саме океанічних рибок. So it is possible. And from this perspective, the business owner, and I'm actually very happy, very glad that you mentioned, yes, how you understand the business owner, because logically in the ways we traditionally think that business owner equals leader, yes, or equals leadership. But I wrote down what you said, that it's someone who creates the environment, it's someone who creates the environment of an ecosystem. Да, але я переб'ю тебе трошки. Ти задала мені питання про 4 свідомості, і я як людина, а що тоді? От так я до чого вела. Якщо те ж саме ти створюєш собі середовище, ти себе чуєш. Якщо у тебе вже, я не знаю, хронічний або схильність, інсулінорезильєнтність, і хтось починає що робити, я не знаю, там працює з дієтологами, все, тобто тіло показує, що воно інсулінорезильєнтне. І, відповідно, там, можливо, хтось міняє харчування, хтось режим дня і все таке. Але, камон, це тільки одна історія. Воно генетично інсулінорезильєнтне, ну окей, але всі генетичні хвороби включаються просто так, бо вони генетичні. Ти міг включити, а міг не включити цю інсулінорезильєнтність, тоді треба йти далі. Які мої паттерни мислення приводять мене до того, що біохімія мого тіла реагує так, що я рухаюся до цукрового діабету. Які реакції в моїх емоціях і почуттях настільки роздуті або знищують мене зсередини, що я рухаюся до цукрового діабету. Врешті-решт, чи є здоров'я для мене цінністю, поки я не почну реально колоти собі інсулін. Ось запитання, чи є сам власник, в даному випадку ти, середовищем того, де живуть ці 4 свідомості. І чи по вправу ти почуєш своє тіло, чи ти його почуєш в самому кінці, бо це всього лише менеджер, а тебе хвилює більше твій майндсет або духовний саморозвиток, а тіло почекає. Або навпаки, є ті, які ганяють тіло і вважають, що якщо вони бігають і займаються в спортзалі по декілька годин на день, то у них з оцим все нормально. Так, вони більш спроможні, витривалі, але це не означає, що отут здорові думки. Ось що, тобто тіло може закричати, подати сигнал, а як ти його обробиш? Обробиш той сигнал по-чесному? Чи ця база даних тебе не буде дуже цікавити? Та ж сама історія. Чи є людина власником цієї системи, а це значить, що вона створює для неї найкраще, благодатне середовище для розвитку імунної системи, бла-бла-бла-бла-бла. Гігієни інформаційної, гігієни спілкування, гігієни побуту. So in essence, it is ecosystem. And again, I'll be showing this map a million times today because to me, and I think you also use quite often the map of consciousness, which I really love because it removes this hierarchical, this one-step, two-step thinking. It brings this bigger picture thinking, yes, because you have a complexity. And what I like on maps in general, you have this
kind of a rhizome feel about them, because there are multiple connections, multiple layers, and this is very flat. So it's like, what is it, 2D, right? And if we created this map in multidimensional perspective, it would be very complex map in essence. Yes, but even if you look from 2D perspective, it's not like this one and then this one and then this one. They are coexisting at the same time, interacting, and the process is quite complex. And again, it's creating an ecosystem within you. It's creating an ecosystem within your business. It's creating an ecosystem within, I guess, our world. And it feels like that's the way forward. That's for us the way forward, past those two towers that we discussed in the previous podcast. And I won't be repeating what we said. And if you're curious, watch the previous podcast. But it is the way, it seems, as the only way forward, if we want to move forward. Is creating those ecosystems, however complex it sounds. Of course, it would be so much nicer if you and I here said, well, you do 1, 2, 3, and then you end up in 4. That would be super, super easy. And I guess our brain would crave that, yes? Just simplicity, simple answers, magic pills, simple solutions. But we are not in the age of simple answers, simple solutions, and magic pills anymore. We are in a complex, very complex situation globally. And for complex situations and challenges, you need complex solutions. And there is no simple answer. And so creating, and I like the word, and I even wrote it down what you said. Can you be honest with what you hear from your ecosystem, right? From that ecosystem, and honesty, right? Honest if it is your own ecosystem, honest if it is ecosystem of your business. Can you really listen to it and hear what it tells you? Or will you try to pretend that it's something else? Like we have in the Two Towers, King of Rohan listens to different voices that telling him things, and then the King of Gondor, not the king, what was his name? Aragorn. No, Aragorn is the king, yes, but there is a person who is in his place, sort of the watcher of the Gondor, or someone who looks after Gondor, yes. And all of them do not hear those voices. They do not hear signals of the system, signals of things. So how to have that honesty? How to, for a business owner of processes, owner of business, how to develop that honesty so that you can really have a short dialogue with the system, and you can really hear that feedback, yes, the true feedback of the system, so that you can react, you can be proactive and make changes. Але дивись, приклад оцеї щирості нам іде через Фродо з Семом і з Голумом. Адже яким би не був Голум, він був щирий, коли він хотів вкрасти чи вбити. Рано чи пізно він зізнавався у всьому. Між Фродо і Семом дуже високий рівень ось цієї справжньості, відкритості навіть в слабких точках. І тут нам і показують, як зростає той, хто може стати лідером середовища, що по суті потім і світить Фродо. І ми розуміємо, що коли він повертається до себе додому, він стає не керівником і лідером, але ось тим, хто може цю нове середовище, цю екосистему для гобітів створювати, не створювати, принаймні стимулювати, можна так сказати. Ми бачимо, як він закріплюється в цій щирості. І, можливо, саме так Толкін нам намагається показати, як приставивши до Фродо по великому рахунку вбивцю і одночасно з другої сторони Сема, людина, істота, в даному випадку Фродо як хобіт,
вчиться чути свої голоси в себе в голові. І розділяти, що зараз доречно почути, а що я поки що приймаю до уваги і рухаюся далі. І в бізнесі, особливо в бізнес-тусовці, дуже складно бути чесним, тому що там прийнято дивитися на показники, і у всіх у більшості, давайте так, не у всіх, але у більшості власників бізнесу, чим більш масштабніше він є, виникає бажання не тільки якось покращити, поліпшити свої показники, але ми потрапляємо в пастку, говоривши і створюючи міф про свою компанію, ніж про те, чим вона насправді є. Так само міф про свою команду, ніж тим, чим вона насправді є. Міфи – це важлива штука, я її не скидую, тобто це такий один із must-have інструменту, щоб ми кудись там рухались, особливо під час кризових історій, або коли тільки стартуємо, або щось кардинально трансформуємо. Але міфи ж потім грають проти нас. Тобто далі важливо відділити міф від реальності. Уявімо собі, щоб Фродо укріпився в міфі, що він перстоносець, що він рятує землю. І я думаю, що цей міф погано би зіграв врешті-решт. Саме його сила полягала в тому, що він не дозволяв створити собі самому про себе міф. Але і без нього ніяк, скажімо так. В якийсь момент він мав стати лідером тим, хто несе, але це не обов'язкова історія. І мені здається, що тут якраз Фродо впорався. Він не дозволив створити себе міф. І в першу чергу самому собі. I absolutely love this idea. And here you answered a bit what we said in the previous podcast, why Gollum is so essential for the rhizome, why he becomes a member of the Fellowship of the Ring. He is that, not filter would be the right word, but it's like a filter of that honesty, because no matter how much... Папірець якийсь, ти права, це якийсь фільтр, так. And exactly because of who he is, yes, because at the end of the day, we always hear his real voice, yes, his voices. He cannot hold them in. And as you said, in business, we tend to have a certain face. And like on a first date, you usually show your best self. You don't bring to the first date all the dark sides of you. Same in business, it's a continuous first date, because you always want to show just the best part of you. You never want to show that Gollum's voice, yes, that wants to steal the ring, wants precious, yes. We know it, never show this voice, because it's just, it ruins the myth. Yes, and here that the importance of Gollum, and it was a massive insight what you told me here, is that Frodo walks this path in the Two Towers. Yes, he goes through this area of death. Yes, and to me, it even feels like he's dying there, and he is learning. Dying, like I don't mean physically again dying, but his old self or some parts of it are dying, and he's learning through this constant cooperation, yes, constant interaction, not cooperation, interaction with Gollum and Sam at the same time. Mm-hmm. Because he never puts Gollum or Sam higher or lower, that one is more important in this journey than the other. He keeps them sort of equally next to each other and listens. And I love what you said. He learns through the interaction with them. He learns to differentiate and create that honesty. Is it already a myth talking in me? Am I already stepping on that myth path and thinking that myth that we created about me is true me? And then I'm going full speed into that illusion.
Or am I already on the other side? Yes, I'm going down that road of my precious and how much gold I want to, how much I want this ring. So, and you will always have that internal dialogue of your ecosystem, yes? And how do you differentiate those voices, and how you manage to know where you are and never jump into any of the two illusions, any of the two towers as well, if you think about it. And I love this idea of making sure you need to create a myth. Yes, it's something initially that kind of puts people together. It creates the mission, it creates a bit of that vision. But how to make sure that you always, in every conversation and every daily work with your rhizome, with your team, that you keep in mind the reality versus the myth. А в цьому ж то вся і проблема полягає для бізнесу. Можливо, ми підійшли ще до одного такого цікавого, але дуже болючого питання. Згадаємо з трилогії, знову ж таки, не знаю або не пам'ятаю, як це англійською, а українською там є такий герой, який називається Двоязикий, який є радником короля Рогана. Worm tongue. Так. Бачите, українською це двоязики. І це ж якраз точка зборки, що з нами робить міф. Тобто все починалось з праведного міфа. І Двоязикий свій час був учнем Сарумана. І я думаю, що гарним учнем. Далі нам показано, як міф спотворює, а саме головне, спримітизивлює мислення що одного, що другого. Так от проблема часто власників бізнесів або високих позицій менеджменту полягає в тому, що вони мають постійно продукувати цей міф для команди, для бренду, ще раз кажу, для якихось трансформаційних періодів, але одночасно вони ж перші підпадають, стаючи жертвою цього міфу. Тобто вони перші і втрачають реальність. І отут і криється ця точка зборки. Ти працюєш з ідеями, бо яка б тебе не була комерціалізована компанія, як ти рухаєшся, які ти продукти продаєш, це ідеї. Але одночасно ці ідеї можуть що? Створювати тобі ілюзії, кристальні замки, які потім ти ж саме не помітиш, що вони вже штучні. Тому чи всі з нас знають бізнесменів, які мають по одну руку семів, друзів, які підтримують їх, вірять їм, підтримують їхній міф, і з іншої сторони терплять поруч з собою тих, хто може говорити не дуже приємні речі. Ми можемо бачити по різним автобіографіям і ситуаціям, як люди починають фільтрувати до комфортності і залишаються тільки з одною стороною міфу. І це і є найбільша небезпека. От тут ми і говоримо про цей майндсет і можливість чути зміни. Іноді ось такий критичний голос, він теж частина підготовки до змін. So this is, and we're kind of circling back to where we started today about changes and how to hear those changes and why every party has a different perception, because every party, I believe, is in a different depth of that myth versus reality. And closer you are to the reality, clearer you see things the way they are. And then going back to what we discussed around the map today, the first one that I guess within the human being, within me, yes, my map of consciousness, how do I make sure that my body or some parts of my consciousness will be telling me, just supporting my myth that I'm all right, you don't need to change. Anna, you're fine. Just let's move on. And hearing the voice of Gollum within me, he's telling me the truth.
And he is learning to hear both the myth and differentiate between the myth and the reality. And then within the team, hearing again, yes, having golems and making sure, because very often we see that in Tolkien's and the Lord of the Rings, how the King of Rohan, having that Sam initially next to him, eventually more and more he goes deeper into that self-myth supported by Wormtongue. And you remember how beautifully, and if you never read that part of the Lord of the Rings, go back to that. There is like one chapter where you see how Gandalf comes in and starts killing that illusion, cutting through the illusion. It's beautifully described. If you don't know what we are talking about, if you want to have a really physical experience, what it means when you're deep in the illusion and when someone comes and brings the reality into it. It's so beautifully, Tolkien is a genius. How beautifully he described it, how physically the king, old man with a stick, he can barely walk, he can barely hear, his voice is different. And then Gandalf comes, cuts through this illusion, brings him back into reality. And suddenly we see beautiful king with a beautiful voice and strength and clarity. I mean, that chapter, I have goosebumps every time because it's described so beautifully. And that's exactly how it works in life. How illusion, at the beginning, it's a sweet cake that we love so much. More so, please, another slice of chocolate, another slice of chocolate cake, and then you eat more and more and more until your system drowns in that sugar and drowns you into that illusion. And when reality, yes, if you're lucky enough to meet Gandalf or someone like him who cuts through that illusion and brings reality, it's like a breath of fresh air. Suddenly you start seeing things clearly. Your eyes are clear. You see, you hear. And I mean, Tolkien describes it beautifully. Ти нагадала мені те, що зараз часто використовують військові, не тільки в Україні, а саме іноземні, і в тому числі американські військові. Вони часто кажуть «perception is reality». Тобто те, що ти продаєш населенню, в даному випадку, так як і діє там російська пропаганда, те стає реальністю для людей, які споживають цю пропаганду. Це політичний аспект. Повертаємося до бізнес-аспекту. Perception is reality – це правда, коли ти власник бізнесу, і ти продукуєш і продаєш цей perception на ринок і в свою команду. Але хто береже тебе від того, що ти спотвориш свою perception, що ти загубишся, хто є той, хто створює цю реальність, а хто є насправді. Тому я вважаю, що бізнес воно взагалі існує для того, щоб людина пізнала себе. Власники пізнають себе найкраще, якщо вони дійсно працюють так, як ми з тобою це діло обговорюємо. І іноді можна не мати зовнішнього голому. У мене є клієнти, які мають внутрішнього голому. І, ви знаєте, ми його не прибираємо. Ми його, скажімо так, визнали, дали йому окреслення, межу, і він робить свою роботу дуже чудово. Це не означає, що ці люди постійно помирають від самокритики. Я бачу, як у них є досягнення, а потім окей, я це зробила, збав оберти, видихне, відсвяткується, але ти всього лише людина, ти всього лише смертний. Рухаємося далі. І самі собі з різними підстьобами задають запитання. Тому хтось має зовнішній голод, а хтось чудово працює з внутрішнім. Beautiful. And I think on this note, I would like to finish our conversation today, another part of our journey. And to me, I don't know how clear it is what we discussed today for those who are listening to us, but I think this is such a practical solution that we came up with today. The importance of Golem either within you or both within you and with your team, recognizing, giving him space and learning to work with that
feedback as well as internal or external feedback. And always we are walking a very fine line between those two towers. We are walking a very thin line between the voice of a myth and the voice of reality. And remembering that whoever you are, whether you are a business owner or you want to be an owner of your own processes or business processes, reality check is your necessity. It's not even good to have. It's really a necessity for a healthy life and healthy discovery of yourself, and I think for staying human, for remaining, being that human, reality check is a necessity. Можу сказати, теж підводячи підсумок, в українській мові є гарне розрізнення. Є слово реальність, є дійсність. Я люблю, в даному випадку можна сказати, що власник бізнесу, власник проєкту, ідея, він співпрацює з міфом, створюючи певну реальність, але дійсність перевірить і одне і інше. Тому ми є тою точкою, де відбувається діалог між тим, що ми вигадуємо про себе і ким ми є насправді. І так само наш бізнес, що ми вигадуємо про нього, і чим він є насправді для нас і для аудиторії. Тому така досить відповідальна задачка у власників бізнесу. Yes, and on that note of responsibility and personal accountability and ownership, again, business owner is the one who has ownership, right? We're going to finish our conversation today. Thank you very much for watching us and listening to us, and see you in the next podcast. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це буде і практично, і глибинно. Навіть якщо не зараз, можливо, це буде актуально для вас через декілька років, десятиліть. Хай буде все своєчасно. Thank you.